Thank you so much. And now we begin the cultural program. The first presentation is called Vande Mataram Amrita Mantra. As we all know, that Vande Mataram played a pivotal role in India's independence movement. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस गीत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसने देशवासियों में एक देशभक्ति की एक नया अलख जारी किया। So it is truly called Vande Mataram Amrita Mantra. This will be presented by Obuntipur Om Foundation. This will be followed by a presentation on Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Mahan Rashtravadi Neta, Prakhar Shikshavid. And this is once again called Ognipother Jatri, Dr. Shyama Prasad Mukherjee. This will be presented by Tal Beat Dance, and we would be seeing these two programs back to back. আচ্ছা দাদু, আজ তো আমাদের স্বাধীনতা দিবস। সবাই পতাকা তুলছে আর বন্দে মাতরম বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, বন্দে মাতরম গান গাইছে। বন্দে মাতরমের পুরো ইতিহাসটা তুমি আজকে আমাকে শোনাবে? নিশ্চয়ই শোনাবো। বন্দে মাতরম শুধু একটি শব্দ নয়, এ আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের মর্ম কথা। এ যেন আমাদের সবার রক্তে বয়ে চলা এক পবিত্র মন্ত্র। চলো তোমাকে শোনাই পুরো ইতিহাসটা। মুক্তির মন্দির সোপানো তোলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপানো তোলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। কত বিদ্রোহী বন্ধুরা বন্দিশালার ওই শীতল ভাঙা, তারা কি ফিরিবে? তারা কি ফিরিবে? শুক ভাত কত তরুণ গেছে অস্তা চলে। মুক্তির সপন তবে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে।
will be hanged by the neck until dead, until dead, until dead. বন্দে মাতরম। এই সেই পবিত্র মন্ত্র যা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। এই সেই তুর্যধ্বনি যা গাইতে গাইতে আমরা বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়েছিলাম। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, আমরা বিপ্লবী, আমরা ক্রান্তিকারী। 18শো শতাব্দীর এক ধূসর দিশাহীন উদ্ভ্রান্ত যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা দেখেছি পরাধীনতার চোখ ভরা জল, শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, ক্ষুধাদীর্ণ ভীরু মূর্তিতে স্বাধীনতাকে লাঞ্ছিত হতে দেখেছি। দেখেছি যুদ্ধভূমিতে, কারাগারের অন্ধকূপে, ফাঁসির মঞ্চে স্বাধীনতাকে লুণ্ঠিত হতে। আমাদের সকল তনু মন প্রাণে একটি সুরই ক্রমাগত ধ্বনিত হয়েছিল, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার। আমরা পরাধীন ভারতের বীর শহীদ। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ, मेरी ज़मीं महबूब, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में धुल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। সুদূর ইউরোপ থেকে বিদেশি বণিক হিসেবে ইংরেজ এসেছিল এই দেশে, কিন্তু ধূর্ত ইংরেজ জাতির চক্রান্তে বণিকের মানদণ্ড একদিন পরিণত হলো রাজদণ্ডে। বাংলার পলাশির প্রান্তরে একদিন বেজে উঠেছিল যুদ্ধের দামামা। এক পক্ষে ছিল বাংলার সৈন্য ও অপর পক্ষে বিদেশি ইংরেজ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार लो। आन बान शान या की जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। যুদ্ধে জয়লাভ হলো ইংরেজদের। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলো। নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধ ছিল ভারতবর্ষের বুকে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মর্মঘাতী ক্ষত। অশ্রু জলে পরিব্যাপ্ত হলো ভারত ভূমি। শুরু হলো ইংরেজের শাসন ও শোষণ। ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে চলে গেল সুদূর ইউরোপে। ভূমিহীন কৃষকের হাহাকার, বেকারত্বের যন্ত্রণা আর ইংরেজের অত্যাচার এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা হল।
রাষ্ট্র যদি এক যন্ত্র হয়, তার অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয়, তারা মানুষ। রক্ত মাংসের হৃদয় মন সম্পন্ন জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আর তারা চায় প্রকাশিত হতে, আনন্দিত হতে। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায় না, চায় বিকশিত হতে, স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হতে। তাই সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ থেকে, জাতির পরাভবের গ্লানি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয় সংগ্রাম। জন্ম নেয় স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বাধিকারের লড়াই। হারা রইল কপাট, হারা রইল কপাট, ভেঙে ফেলে কর রেলপাত, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি। তোরে ও তরুণ নিশান, তোরে ও তরুণ নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষান, ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। হারা রইল কপাট, হারা রইল কপাট, ভেঙে ফেলে কর রেলপাত, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি। ওরে ও তরুণ নিশান, ওরে ও তরুণ নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষান, ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। হারা রইল কপাট, হারা রইল কপাট। ভজনের বাজনা বাজা বেঙ্গলি দেশের রাজা, ভজনের বাজনা বাজা বেঙ্গলি দেশের রাজা, কেদায় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে বাজে হাসি, বাজে হাসি, ভগবান করবে ফাঁসি, সর্বনাশী শিখায় তথ্য কেড়ে। তারা রইল কপাট, বহু ভাষাভাষী, বহু জাতিভিত্তিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী অসংখ্য মানুষকে উজ্জীবিত করবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল এক মন্ত্রধ্বনির, যা সমগ্র জাতিকে জাগরিত করতে পারবে, দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। এই সেই পবিত্র মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ করেই বহু ভারতীয় বিপ্লবী আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। ভারতবাসীর কণ্ঠে সেই মন্ত্রধ্বনি যোগালেন এক যুগপুরুষ, সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন এক কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস আনন্দমঠ। সেখানে তিনি প্রথম ব্যবহার করেন বন্দে মাতরম শব্দ বন্ধটি। এই উপন্যাসেরই সঙ্গীতের অংশ ছিল বন্দে মাতরম গানটি। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে দেশনায়কেরা ভারতকে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বন্দে মাতরম মন্ত্র। দক্ষিণের সুদূর কন্যাকুমারিকা থেকে শুরু করে উত্তরের হিমালয়ের পাদদেশ একই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। বহু বিপ্লবী হাসতে হাসতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সিংহভাগ দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন বাংলার বীর সন্তানেরা। বাংলার বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা ব্রিটিশ গুলির সামনে বুক পেতে দিলেন।
বিনয়, বাদল, দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করলেন। ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে মারতে বোমা ছুড়লেন। হাসি মুখে প্রফুল্ল চাকি, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম ও আরো অনেকে হাসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছিলেন। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं माटी को माँ कहते हैं 1946 সাল প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বাধীনতা প্রায় করায়ত্ত, কিন্তু ইংরেজের কুটিল চক্রান্তে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র শুরু হলো। অসংখ্য ভারতবাসীর বুকের উপর দিয়ে ইংরেজ লোহার শিকল চালালো। পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ সমগ্র বঙ্গদেশকে যুক্ত করার কুটিল ষড়যন্ত্রকে স্তব্ধ করে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন এক বাঙালি সিংহ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অবশেষে 1947 সালের 15ই অগস্ট এলো কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। লাল কেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। তোরা সব জয় ধ্বনি কর, তোরা সব জয় ধ্বনি কর, ওই নতুনের কেতন রে কালবৈশাখীর ঝড়, তোরা সব জয় ধ্বনি কর, তোরা সব জয় ধ্বনি কর, ওই নতুনের কেতন রে কালবৈশাখীর ঝড়, তোরা সব জয় ধ্বনি কর, তোরা সব জয় ধ্বনি কর। আদর্শ নবীর কন্যা যারা দয়াল তাহার নয়ন ফোটায়, দিগন্তের কাঁদন লোকার পিঙ্গল তার নষ্ট জঙ্গায়। আজকের ভারতবর্ষ এক বিকশিত অখণ্ড ভারতবর্ষ। বন্দে মাতরম আজ আমাদের গর্ব, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদাপূর্ণ, আমাদের দেশাত্মবোধের মূল মন্ত্র। সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সপিয়াছি সহস্র জীবন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সপিয়াছি সহস্র জীবন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন। আজ বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, বিকশিত ভারত, বিকশিত বাংলা। বন্দে মাতরম আমাদের এক পবিত্র মন্ত্র শক্তি। এই মন্ত্র শক্তির বলেই ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবে। 2047 সালে আমরা বিকশিত ভারতবর্ষের এক পূর্ণ রূপ দেখতে পাব। এ আমাদের শুধু আশা নয়, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। আমাদের এই স্বাধীন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৈরি হলো যে মানুষটির জন্য, তিনি হলেন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চলো এবার তোমাকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী শোনাই।
অমর পথিক ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসে কিছু মানুষের জন্ম হয় সময়কে বদলে দেওয়ার জন্য। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, দেশপ্রেমিক, রাষ্ট্রচিন্তক। তার স্বপ্ন ছিল এক শক্তিশালী, শিক্ষিত, আত্মনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ ভারত। এ এক মানুষ নয়, এ এক আদর্শের যাত্রা। মা, ও মা, বলো শ্যামা। মা, জ্ঞান কি? সত্যের পথ কি? সত্যের পথ খুব কঠিন হয় শ্যামা। জ্ঞানকে তোমার শক্তি করো, নিজের দেশকে ভালোবাসো, সত্যের পথে থেকো, মানুষের পাশে থেকো, এটাই আমার আশীর্বাদ। হ্যাঁ মা, জ্ঞানের পথই আমি বেছে নেব। দেশের জন্য যদি কষ্ট পেতে হয়, আমি সেই কষ্টের পথেই হাঁটবো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে 1923 সালে তিনি বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। মাত্র 23 বছর বয়সেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য হন। 1926 সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। লিঙ্কনস ইনে আইন অধ্যয়ন করে তিনি ব্যারিস্টারি শিক্ষা সম্পন্ন করেন। আর 1934 সালে মাত্র 33 বছর বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিক্ষা জাতি গড়ার জন্য, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ছিল শিক্ষার দুয়ার যেন মাতৃভাষার জন্য উন্মুক্ত হয়। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার পরিসরে আরও মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় ভাষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি শিক্ষাকে আরও সময় উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। 1937 সালে তাঁর উপাচার্যত্বের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলায় ভাষণ দেন। শুধু তাই নয়, সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দুটি গান উপহার দেন এবং তাকে আচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে অভিহিত করেন, যা ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু সময় তাকে শুধু শিক্ষাবিদ হয়ে থাকার সুযোগ দেয়নি। দেশ তখন এক গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। 1939 সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। দেশ ও সমাজের প্রশ্নে তিনি আরো সক্রিয়ভাবে জনজীবনে প্রবেশ করেন। শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদের জীবনে তখন আসতে চলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। দেশ ও সমাজের সংকট তাকে ভাবিয়ে তুলছিল, আর সেই সময় তাঁর জীবনে এলেন এক মহাপুরুষ। 1940 সালের আগস্ট মাসে
কলকাতার বালিগঞ্জে এক বৃহৎ হিন্দু ধর্ম সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সেই সম্মেলনেই ঘটে প্রণবানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর স্মরণীয় সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ ছিল শুধু একজন সন্ন্যাসী ও একজন নেতার সাক্ষাৎ নয়, এ যেন ছিল এক আদর্শের সঙ্গে আর এক কর্মযাত্রার মহামিলন। হে প্রবীণানন্দন বন্ধন খন্দন হে। শরণাগত গুরুদেব দয়া কর দীনজনে। কয়েক মাস পর প্রণবানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ ঘটে, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ ও প্রেরণা স্মৃতি শ্যামাপ্রসাদের কর্মজীবনে এক গভীর ছাপ রেখে যায়। 1941 সালে A.K. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে তিনি বাংলার অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 1942 সালে মেদিনীপুরে ভয়াবহ বন্যার সময় ত্রাণ ও প্রশাসনিক নীতির প্রশ্নে এবং ব্রিটিশ দমন নীতির বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের চরম অবমাননা ও আগস্ট আন্দোলনের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। দেশ যখন এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন নীরব থাকা যায় না। আমার শিক্ষা, আমার জ্ঞান, আমার শক্তি সবকিছুর মূল্য তখনই যদি তা দেশের মানুষের কাজে আসে। দেশের স্বার্থে যে পথ কঠিন, আমি সেই পথেই হাঁটব। দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত? কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকেছে ভবিষ্যৎ। এ তুফান ভারী, দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার। দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। দেশভাগের অন্ধকার যখন বাংলার আকাশকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার মানুষের ভবিষ্যৎ, অধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সরব হন। তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ, তাদের অধিকার রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। দেশের স্বার্থে কোনো আপোষ নয়, মাতৃভূমির সম্মানই সর্বাগ্রে। তিনি বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলকে ভারতের সঙ্গে রাখার দাবিতে জনমত গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। 1947 সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার চালান। তারই ধারাবাহিকতায় তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনে তিনি পৃথক হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিকে সুসংগঠিত করেন। অবশেষে আসে 20 জুন 1947। বাংলা বিধানসভায় বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে ঐতিহাসিক ভোটাভুটি হয়। পশ্চিমবাংলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিরা ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান এবং বাংলার বিভাজনের পক্ষে ভোট দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলেই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকে। সূচনা হল পশ্চিমবঙ্গের।
যার জনক ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উনিশশো 47 ভারত স্বাধীন হল। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সাপ্লাই মিনিস্টার, শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার কাছে স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন ভারত নিজের শিল্প গড়বে, নিজের উৎপাদন বাড়াবে, নিজের অর্থনৈতিক শক্তি তৈরি করবে। দেশের ঐক্যের প্রশ্নে তার সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি। কাশ্মীর প্রশ্নে তার অবস্থান ছিল আপোষহীন ও সুদৃঢ়। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের জাতীয় ঐক্য অখণ্ড হওয়া উচিত, সেখানে দুটি ভিন্ন শাসন ব্যবস্থা চলতে পারে না। এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই নিশান, এ আমি মেনে নিতে পারি না। 1953 সালে সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি পারমিট প্রথার প্রতিবাদে জম্মু কাশ্মীরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 11 মে 1953 লখনপুর সীমান্ত দিয়ে পারমিট ছাড়া প্রবেশের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। 1953 কাশ্মীরি বন্দী অবস্থায় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তার মৃত্যু হয়। দেশ হারায় তার এক মহান সন্তানকে। আমার পুত্র কারাগারে বন্দী অবস্থায় কোনো বিচার ছাড়াই মৃত্যুবরণ করল। একজন মা হিসেবে আমার প্রশ্ন, স্বাধীন ভারতে বিরোধী মত প্রকাশ করা কি অপরাধ? আমার ছেলে একজন নির্বাচিত সাংসদ ছিল, দেশের একজন নেতা, তবুও তাকে এমন ভাবে বন্দি রাখা হলো যেন সে কোনো অপরাধী। অথচ একজন অপরাধীকেও অন্তত বিচার পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। আমি জানতে চাই আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? আমি একজন মা, আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। আমার সন্তানের মৃত্যুর সত্যতা জানতে চাই। তার মৃত্যুর একটি নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। দেখো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছুটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ঘরে থাকো আমার মতো, দুই চোখে থাকো ধারা, এলো সময় আর মতো, হলো কাছে হিসেব সারা। তিনি শুধু একটি সময়ের নেতা ছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি শক্তিশালী, শিক্ষিত, আত্মনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ ভারতে।
যে ভারত নিজের শিক্ষা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে, নিজের শিল্প গড়বে, নিজের কারখানা গড়বে, নিজের কৃষি ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, বিদেশের ওপর নির্ভরশীল নয়, নিজের শক্তিতে দাঁড়াবে। যেভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাকে ছাড়া পূর্ণ ভারতবর্ষের ইতিহাসও অসম্পূর্ণ। 5ই আগস্ট 2019 আর্টিকেল 370 বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে তার অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন পেল নতুন বাস্তবতা স্পর্শ। আর 25শে সেপ্টেম্বর 2014 শুরু হওয়া মেক ইন ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভরতা ও বিকশিত ভারতের পথে এগিয়ে চলা তার শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকেই যেন এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আর নেই কো দ্বিধা, নেই কো দ্বন্দ্ব, নেই কো অবসাদ, পেয়েছি কাজে সৃজন ছন্দ, প্রণাম শ্যামাপ্রসাদ। Thank you so much, both cultural troops, for the wonderful presentations. May we now request His Excellency, the Governor of West Bengal, to kindly come up and felicitate the various troops. I would, once the Honorable Governor arrives, I would call upon the cultural team from Rabindra Bharati University, who are yet to perform, who would be presenting the national song and the national anthem at the end. So can we request Dr. Konkona Mitro to lead her team onto the dais, and we would request the Honorable Governor to felicitate the team in advance. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এর পরের নিবেদন হবে এখন ডক্টর কঙ্কনা মিত্র, তিনি মাননীয় রাজ্যপালের কাছে সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন তার সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। May we now call upon the dais Sri Shamul Mullik, team leader for Obantipur Om Foundation, to kindly come up onto the dais. Shamul Mullik to lead his team, and we would request him to kindly come forward. The Honorable Governor is requested to felicitate the team. Shamul Mullik receives on behalf of his fellow performers. Thank you so much. Of course, the mandatory photograph. Thank you very much. And now, thank you so much.
we would now request the members of Tal Beat Dance, led by Debrup Roy and Rituparna Roy, to accept the felicitation from His Excellency, the Governor of West Bengal. Thank you so much. And we thank the Honorable Governor for being kind enough to come up to the stage and felicitate the cultural teams. We are going to round off this program with the national song and the national anthem. But first, I would be requesting the team from Rabindra Bharati University to kindly come forward, and we would kindly request you to be seated now, because it is going to take a couple of minutes for setting the stage for the team to come. And after that, of course, an excellent, a memorable 80th Independence Day celebration would come to an end, and we would request you, after the presentation of the national song and the national anthem, to join us for high tea. We apologize for we are taking the absolute minimum time to set the stage, but it is all about technology and of course all of you. There are 3,500 people here, and everyone needs to hear the national song and the national anthem and sing along with them. So we'll take the barest minimum time it takes to set the stage and fix the sound. And now we are ready. Let us all stand in honor of the national song and the national anthem.
Thank you, everyone. And we specially thank Rabindra Bharati University and also Eastern Zonal Cultural Center for organizing the programs that came before. Can we request all of you, our guests, to kindly remain seated till His Excellency the Governor, other distinguished guests leave the premises? Can we request you to kindly wait for a couple of more minutes till the honorable guests leave the venue? Thank you once again. Thank you for being part of this historic 88th Independence Day celebration.
বিশেষের সঙ্গে শুধু ফরচুন তেল। শুনুন শুনুন, খুঁটিয়ে তদন্ত হয়েছে। ফরচুন কাচ্চিগানি খাঁটি সর্ষের তেল 100+ কোয়ালিটি চেকস পাস করেছে। তাই ভোজন বাহিনীর কথা মানো, বাংলার নাম্বার 1 খাঁটি সর্ষের তেল আনো। It's not the one who forces anyone, but it shares a level of camaraderie, a sense of oneness. It truly believes in Vasudhaiva Kutumbakam, that the world is one family. A rising India, always better for a rising humanity. And now, the Prime Minister awaited at the central dais. Here he is, walking up the stairs, and he has reached the central dais for the flag hoisting.
After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उनका झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री महोदय विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों को अभिवादन करते हुए Flower petals coming onto the ground like blessings from all our freedom fighters, from all our elders. Shri Bankim Chandra Chatterjee's song Vande Mataram, which still unites, still reverberates in our hearts, still ignites the hearts with patriotism. Contingents of the military band and the tri-services along with the Delhi police now marching smartly from the front of the ramparts towards the right of the ramparts of the Red Fort. What a march, stoic and precise. My dear countrymen, today we are all the 80th celebrating Independence Day. Today, the heartbeat of every heart is echoing with the sound of Vande Mataram. Today, there is a tricolor in every home. There is a tricolor in every mind. And the country, with enthusiasm and zeal, is moving forward today with new resolutions. To all of you, Independence Day, best wishes. The country today fondly remembers those great sons who, for the country's freedom, of sacrifice and martyrdom, reached the pinnacle
through their penance, sacrifice, and martyrdom, with the sole goal of freedom, they spent their entire lives. I pay my respectful tribute to all freedom fighters, including revered Bapu A. And to the great revolutionaries who awakened the great tradition of sacrifice. For all of those present at this ceremony today, it is also a historic moment. Since independence, for the first time, Vande Mataram is echoing at the Red Fort on August 15th. Today, as we, the people of the country, celebrate 150 years of Vande Mataram, what could be a better occasion? My dear countrymen, in the recent past, some parts of country suffered the fury of floods. There was the fury of nature. Many families were affected. Their pain and suffering, we fully understand. I assure the affected families that we, the entire country, are standing with them. My dear countrymen, any nation becomes great then, attains its achievements then when it moves forward on the strength of its dreams, resolutions, and potential. My countrymen, small dreams will not suffice anymore. We must dream big, because big dreams expand our thinking as well. They broaden the horizons of our thought. Our resolutions must be firm. When the resolution is firm, the ability to find a way through difficulties and disasters emerges on its own. And my dear countrymen, our resolutions should also be lofty, because when dreams are lofty and resolutions are lofty, our potential also rises. The intensity of our efforts also increases. And only then can we realize our dream. My dear countrymen, today India has also dreamt a very big dream. It has been seen with a firm resolve. It has been seen to touch new heights. And that dream is when we reach 100 years of independence. In 2047, we will surely build a developed India. With the dedication of 1.4 billion countrymen, we must achieve this goal
And when the world's most populous country resolves to become developed, it becomes a symbol of our courage in the eyes of the world. The world is forced to change its perspective of looking at us. Dear countrymen, and I am not saying this just like that. Over the past 12 years, millions of citizens across the country, whether Dalit, oppressed, deprived, tribal, rural, urban, poor, middle class, youth, elderly, women, men, or from the north, south, east, or west, have with resolve and dedication made every effort to take the nation to new heights. I respectfully acknowledge their efforts, and it is the result of these efforts that 250 million of our countrymen have defeated poverty and escaped it in such a short time. It is the result of the efforts of these countrymen that we were once counted among the fragile five. Within 12 years, we have become one of the major economies and the fastest growing economy. Friends, the country gained independence. It gained independence with many dreams. But we could not pick up speed. We could not catch momentum. It happens, it goes on. Oh, it will be done. We will see. We remain lost in that. By 2014, the entire world had dumped us into that fragile five category. In such times, over the last 12 years, India has caught a new speed. We are moving forward at a fast pace, and it is the resolve of 1.4 billion countrymen that it is now impossible to stop the determination and capability of these 1.4 billion people. Dear countrymen, in the last 12 years, defense production has increased nearly fourfold. Khadi and village industry production has grown nearly fivefold. Electronics manufacturing has increased nearly sevenfold. Manufacturing of modern railway coaches has increased 21 times. Mobile phone production has increased 33 times. Not only this, but by giving importance to the modern youth, we have also hoisted our flag in the world of digital and innovation. Internet users and internet consumers have increased nearly fourfold. The number of patents granted has increased fourfold. Digital transactions have increased 100 times. We have worked with equal seriousness toward the amenities of the common man. We have provided tap water connections at an average of 15 times faster speed every year. We have provided gas connections to people at an average of 6 times faster speed every year. We work to build toilets for the poor at a 4 times faster speed every year. We work to provide houses to the poor 3 times faster every year. The country has also brought a lot of change in governance. We have abolished thousands of compliances. We have abolished hundreds of old laws. The 21st century cannot be marched forward with the laws of the last century. We have expanded the metro for modern infrastructure. We have strengthened public transport. The pace, the scale
and the reach at which we have worked. This speed, this expansion, and these achievements have been witnessed for the first time since independence in the last decade. And when we see so many accomplishments before us, such rapid speed, the potential of our countrymen manifests at every moment. Then the resolve to become a developed India by 2047 can never remain unfulfilled. All these statistics bear witness to the fact that we are moving forward, my dear countrymen. But for that, self-confidence is needed. Self-pride is needed. And along with it, being a self-reliant India is also very necessary. And that is why, in the past years, our conviction has been that India no longer have to live by depending on other countries. We must become self-reliant. Many things unavailable in the world, they are cheap and can be obtained quickly, but that does not build our capability. Neither does it test our potential, and therefore we must also enhance our own capacities. We must protect our own interests ourselves, and that is, we are moving forward with a very firm resolve for a self-reliant India. Make in India, Swadeshi, vocal for local. Every Indian is connecting with these areas today. My dear countrymen, let me give you an example: semiconductors. After the country became independent, semiconductors were already being discussed globally. We had discussions here too, but we could not push forward any major semiconductor plant. And today, what is in today's digital world, in today's technology, we understand the importance of chips. Whether it's any electronic goods, or our medical equipment, or our transport sectors, a chip is mandatory in everything. A situation has arisen where the world could come to a standstill without this chip. That's toward self-reliance with a large semiconductor plant. 3 semiconductor plants. 3 semiconductor plants have already started. And I am told that production has begun and exports have started. And I want to tell my countrymen that in the next 7 to 8 years, another 5, 7, or 8 semiconductor plants will begin very soon. This self-reliant India is our highway toward becoming a developed India. The countrymen, similarly, there is a discussion about critical minerals. The entire technology depends on critical minerals. India is also striving to secure itself in this regard. The goal for critical minerals should be shared. We have launched the National Critical Minerals Mission. We have announced a critical mineral corridor. Agreements are being made with many countries. Many countries of the world are now beginning to trust India regarding these critical minerals. My dear countrymen,
just as we talk about semiconductors or critical minerals in the direction of technology that we and the world are moving towards, the importance of energy is continuously increasing. Now, it is difficult to run this new world without energy. And therefore, whether it is chips, AI, or data centers, we will need electricity in huge quantities. Energy security is the demand of our time, and that is why we have already taken strong steps, one after another, in that direction. A major medium for energy security is atomic energy, nuclear energy. By passing the Nuclear Act in Parliament, we have paved the way to move toward a new direction. We are working with a goal of 100 gigawatts of nuclear power by 2047. In this very decade, we are moving ahead with the goal of starting 5 new nuclear reactors. This year, India has achieved a significant milestone by mastering fast breeder nuclear technology. And because of that, we have taken a major successful step toward becoming self-reliant in nuclear fuel. My dear countrymen, many times a country does not stop due to a lack of resources. But the reason for stopping is the limitations of our thinking. When thinking becomes confined, starts rotting within boundaries, then we are not even able to recognize our own potential. Today, the country has to depend on crude oil. And this is because of our flawed thinking. You will be surprised to know we had 99% of our coastline. Because of such thinking, we had declared our entire coastline as a no-go area. We ourselves had decided not to go inside the sea for exploration. This was intellectual poverty. We decided that this cannot continue. We have opened up that 99%, which used to be a no-go area, as a go-ahead area. And now we are inclined towards exploring within the sea and finding new reserves. We are making effort. Last year, taking a significant step in that direction, we announced Samudra, Menthan, and recently we have decided to accelerate the work by allocating 5,000 crore for this task. My dear countrymen, as I said regarding energy security, it is very important to put all our efforts into alternative sources as well. And that is why, while increasing the efficient use of energy, India is working rapidly in this direction today. Before 2014, meaning 12 years ago from today, in our country, only 70 cities had the facility of piped gas. Gas was distributed through pipe. In 12 years, we have expanded these 70 cities to 700 cities. This is what speed is. This is what expansion is.
Before 2014, hardly 2.02 crore households had piped gas connections. Today, the work of providing piped gas to 1.75 crore households is underway. 12 years ago, the country's solar energy capacity was just 2 gigawatts. From 2 gigawatts, we have now achieved a target of 190 gigawatts. My dear countrymen, I would like to share one more piece of information. We ensured that its benefits reach the middle class and common families of the country. We focused equally on this as well. We launched the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, and today I am satisfied that in such a short time, we have crossed the milestone of solar energy installations in 50 lakh homes. It is moving fast, and because of it, the electricity bills of thousands of homes have become zero. Thousands of households are now earning money by selling surplus electricity after meeting their own needs. For this work, the government is providing financial assistance of 80,000 euros to every single family. Only then are we able to complete this task. My dear countrymen, you will be surprised to know the electrification of our railways began in our country in 1925. The work of electrification started in 1925, but in 90 years, from 1925, only 30% of the rail network was electrified. Meaning 30%, 90 years. Look at our speed. See our race to achieve the target. We have completed 100% of the work within this 1 decade. 30% 90 years. 70% 10 years. This is what work is. And because of this, the diesel that we had to import from abroad has been saved. Our trains started running on electricity and the environment started benefiting. My dear countrymen, we have not stopped here. We do not want to lag behind in the world. You must have heard the news in the recent past. India has also touched a new frontier in fuel. The country has launched the first hydrogen-powered train, and I am happy that it is the longest and most powerful train, and India has planted its flag in the field of hydrogen trains globally. Dear countrymen, for the last 10-12 years, we have been continuously running to achieve the goal of 2047. We are achieving one milestone after another. We had not even imagined that we would have to face some difficulties in this as well. How many crises we have had to face in the last 10-12 years. A global pandemic like Corona put the whole world in anxiety. All systems were shaken. Just as we emerged from Corona, news of the horrors of war began to arrive. From Ukraine to West Asia, there is an atmosphere of tension everywhere. And who knows what all the self-proclaimed experts had predicted? Some people find joy in scaring the country, keeping it fearful and anxious.
You won't get the vaccine. People won't survive COVID. Nothing is going to happen. The West Asia crisis arrived. You won't get petrol at petrol pumps. You won't get gas. You won't get diesel. You won't get fertilizer. Some people were finding joy in spreading all kinds of rumors to scare, terrify, and drown the people of India in anxiety. But the country has seen that the well thought out plans of the last 10, 12 years are bearing fruit, and despite such a major crisis, living by the mantra of citizens are divine, India's preparations and consecutive steps have paid off. We hadn't thought this crisis would come. But in this time of crisis, all these things came in handy. And today, the country has gas, petrol, and urea. We are standing and moving forward on our own strength. My dear countrymen, the impact of these global crises has affected everyone. We are no exception. The price of urea in the world reached 3,000 euros per bag. Even today, we are not forcing the farmers of my country to bear that burden. The government is taking that burden on its own shoulders, and the urea bag we get from the world for 3,000 euros, we are able to provide to our farmers for only 300 euros. Not only this, the price of DAP in the world market has reached 5,000 today. But so that the farmers of my country do not face trouble, we are still working to provide DAP for 1350 euros. My dear countrymen, there was a time when I spoke of self-reliance and people sitting in air-conditioned chambers would ask me, what will happen to globalization? But the world is seeing that in the last decade, it seems as if the world has stopped talking about globalization altogether. The places where voices for globalization once came from are no longer heard. Every country in the world has turned toward a mindset of self-preservation. But unfortunately, in this period of crisis, some people have played the game of weaponizing resources to show their stature. The world is busy weaponizing whatever it has. Weaponization of resources. Weaponization of supplies, petrol, diesel, fertilizer, medicines, technology, chip. Not only that, even geography is being weaponized. And in such times, if we had not moved in the right direction for 10 years with the mantra of self-reliance, we can imagine how we would have firmly faced such challenges. And our preparations are constantly increasing, my dear countrymen. On the other hand, India's profile is rising in every way today. Today, India is emerging as an accepted and respected country for the world. India has a stable political mandate. It has a stable government. India has a vibrant democracy. India has a strong judicial system. And the Constitution of India guides us all. And now the world has started recognizing these capabilities of ours, and that is why, since 2014, we are entering into FTA agreements with nearly 40 countries. Now look at what a great opportunity has come. But these trade agreements that have been signed are a huge opportunity, and so I would especially like to tell my MSMEs that we must not let this opportunity slip away. We have to reach the world. Every product of India should reach the global market.
Be it our textiles, our machinery, or our medicines, we must not miss this chance. But we have to surpass the global parameters that exist. We must provide something better than what is available in the world. We must provide it cheaper than what is available in the world. And from Ludhiana and Punjab to Tirupur in Tamil Nadu, our textile sector can reach the world. Not only that, from Kerala to Gujarat and Tamil Nadu to Bengal, our coastline and our fishermen, brothers and sisters, have great export potential today due to these FTAs. The potential for our seafood to reach the world has increased. And therefore, I would want us to take advantage of this situation and strive to overcome these tasks as we move forward. My dear countrymen, the premise I have placed before you, behind it, the goal of 2047 stands on the strong foundations. The goal of a developed India by 2047 is part of the capability that the countrymen have shown in the last 10 years. And therefore, my dear brothers and sisters, a quarter of the century has passed. And the next quarter is extremely important for us. Now we cannot stop. Our pace cannot slow down. Our direction has been set. We have to achieve it. And for this, we must change our culture. While changing our work culture, we must also change our mindset. We must also change the speed of our work. The work that wasn't done in the last 5 to 7 decades, we have to do in the coming 5 to 7 years. And I have faith in the youth power of my country, in the youth of my country, in the mothers and sisters of my country, in the farmers of my country, and in the laborers of my country, that we can realize this dream. And that is why we must also increase the pace of reform. And when I speak of reform, reform is not a compulsion for us, nor is reform a burden for us. For us, reform is a matter of conviction. Out of conviction, we have set off on the Reform Express, and in the coming days, we are going to move toward next level reforms. Therefore, the government, society, industry, producers, and farmers must all reform their traditional systems. There must be a reform in thinking. We must reform our goal. And therefore, my dear countrymen, we must move forward in a definite direction. Today, I would also like to recall the era when the country, we knew the strength of India in the form of the 7 rivers, Sapta Sindhu. We understood it. We heard about it. Now, to build a developed India, we need new currents. Today, from the ramparts of the Red Fort, I call upon the 7 currents of strength before the nation. In the next 5 to 7 years, what could not be achieved in the last 5 to 7 decades will be achieved through the power and strength of these 7 currents, giving the country new momentum and the capacity to surpass new goals. And along with this, the power of the nation's youth will be fully utilized in nation building. Their strength will be harnessed in the coming days. When I speak of the 7 currents, the first power of the 7 currents is manufacturing power. My dear countrymen, we must take the manufacturing sector very far. And along with increasing production,
We must make small parts as well as large products. The entire value chain should be ours, and we must move forward with it. We need components, and we also need complete manufacturing. We also need complete product. From design to manufacturing, India must become a trusted hub for the global supply chain. For this, I want to place special emphasis on three things. My brothers and sisters in the manufacturing sector, this is the time, this is the opportunity. Do not let this opportunity pass. And for this, we must meet global standards regarding cost, quality, and scale. Our factories must be competitive. Our products must be user-friendly. Our packaging must be enticing and attractive to people around the world. Our zero-defect precision manufacturing should become our identity. I want to tell every manufacturer, every entrepreneur, and every MSME that our identity in the global market must be based on reliability and quality. No compromise when it comes to quality, and therefore, our mantra should be quality, quality, and quality. This will become our global brand value. My dear countrymen, the second strength of this Saptadhara, 7 streams, is agriculture and food production. Extensive food processing. We have to move forward in this direction. World markets have now opened up for our farmers. Due to FTAs, we are getting a huge market. We have to reach there. We have to tap into that space. We must move from the fields toward the export market. Whether it is our traditional food, our millets, our spices, our fruits or flowers, what is it that we do not have? They must become global brands. Our farmers will give strength to chemical-free farming. The demand for these is going to increase further in the world. And if our agro products are proven in every way within global parameters, then we will be able to reach the world easily. The third strength of my Saptadhara is technology and innovation. My dear countrymen, today is the era of AI, quantum, space, robotics, and data centers. An entirely new field has opened up, and emerging technologies are challenging us every moment. And therefore, we must not let the country become just a market for the world. We must become a hub for innovation. We have proven our mettle in UPI and digital public infrastructure. We have put our strength to the test. Now, India must take these digital public technologies to every corner of the world. India must lead in next generation communication technology. Made in India 6G should reach every corner. This should be our goal. And we must accelerate it. Our efforts toward this should not waver. The fourth strength of Saptadhara is Gati Shakti. With this Gati Shakti, we must emphasize seamless and fast connectivity within the country. We must connect cities with high-speed rail. We need modern highways. We need inland waterways, airports, and multimodal logistics systems. We must not view ports merely as places to load and unload goods. It is not enough for the world ships to just come and anchor. We must move toward port-led development and growth for our port. The fifth strength of our Saptadhara is defense power, and the importance of this defense power is significant in every way. My dear countrymen, India has now experienced the necessity of being self-reliant in defense. The world has experienced it too. There is no other option without this.
When the world is only thinking of itself, India cannot remain just a market for the world. We must become self-reliant in the defense sector by developing next-generation defense technology. We must aim to become a global supplier. We must develop drone and counter-drone systems and take leadership in hypersonic defense technology. Friends, cybersecurity is becoming a problem for every household today. That is also a field of defense where we can utilize the talent of our youth for the country and the world. The sixth strength of our Sabdara is the green economy, a blue economy that also gives birth to green jobs. We must achieve a global scale in green hydrogen, renewable energy, energy storage, green mobility, and green manufacturing. While the world continues to discuss global warming, we keep finding solutions. We are providing solutions to problems. And India is moving forward with the immense potential of a green movement. India also has a massive opportunity for a blue economy. We have a very long coastline. There are huge opportunities for the blue economy. Fisheries, coastal tourism, and ocean technology. There are so many such sectors in which we can move forward. My dear countrymen, when India speaks of the Sabdara, there is a seventh stream, which is significant for the world, and that is India's soft power. India's soft power is a force. Today, yoga has connected the entire world with India. Yoga is becoming an energy for the world. It is becoming a major source of trust for India. With India's centers of faith, Ayurveda, holistic healthcare systems, and the Heal in India movement, we can take our capabilities to the world. Handicrafts, culture, our films, our creative world, VFX, animation, gaming, and digital content. India can showcase its stature within the creative world. We have to develop it as a global strength. Today, India has given great momentum to the WAVE Summit. The world is gradually looking forward to India's World Audio, Visual, and Entertainment Summit, which will introduce the world to India's soft power and creative sphere. My dear countrymen, India possesses vast wildlife wealth. We have more than 100 national parks. The potential is immense, but we have fallen short in attracting foreign tourists. We have the opportunity to attract tourists from around the world to India through our soft power. We must showcase our potential to the world. We should do this diligently and as quickly as possible, as global sports are also a major attraction for India. Why shouldn't global sporting events be held in India? The concert economy is growing rapidly. It holds an attraction for the youth of the country. Every artist in the world wants to perform on Indian soil at some point. This is a huge opportunity. We need to build the infrastructure to mobilize the friends. The purpose of these seven powers, these Saptadhara, is not just to progress in one sector. With a holistic approach, we must work towards surpassing the goals and ambitions that we are currently pursuing as a nation. My dear countrymen, I have mentioned a few things, but I am thinking beyond that. I want to shake up the country a bit. I also want to shake up the strength of the nation. The country does not mean just the government. The country means every citizen who is connected to it. Can we not imagine? We often hear about the Fortune 500. Why shouldn't 50
of those Fortune 500 companies be from India in the coming decade. Why shouldn't this be our goal? Today, the banking sector is flourishing. Why shouldn't an Indian bank's flag fly among the world's top banks? Among the top 5 banks in the world, there should be at least one Indian bank. We have done a lot of work in the field of pharmaceuticals, but the need of the hour is that among the 5 largest pharmaceutical companies in the world, the names of 1 or 2 Indian firms should resonate. India should carve out its place there. There are law firms. There are rating agencies. Is it not the demand of the time that global leadership should now be in our hands? We have the talent, we have the capability. We also have a long history. We have mastery over languages. We must reach out to the world. Why shouldn't our consulting or accounting firms be among the top firms in the world? India's technology companies should be renowned across the globe. This should be our target. We should have brands that attract the world. Our brands should be the identity of our nation and become a destination for the world. We must work in that direction. And for this, I want to tell the state government, I want to tell the local self-governing body, it is also the responsibility of the government of India to accelerate the pace of our reform. We must evolve our systems in alignment with the goals for 2047. We cannot operate based on the policies of the past. We must craft policies according to our future dreams, and if we do so, I am confident, and I assure my fellow countrymen on this path, without sparing any effort, we will surely realize the dream of a developed India. We must walk together, be it the central government, state governments, or industry. We must all move forward together. We must keep implementing reforms. We must keep advancing these reforms. And as I said before, we are doing reforms not out of compulsion, but out of conviction. We are doing it to achieve our goal. My dear countrymen, when I talk about a developed India, when I talk about moving the country forward at high speed, who is the biggest beneficiary? Who is the greatest enabler of all these efforts? If there is an enabler, it is the youth of my country. It is the youth power of my country. The youth have a huge role to play in the journey of a developed India. Not only that, the greatest beneficiary of a developed India is also the youth of my country. And therefore, we must advance the goal of a developed India by connecting it with the youth. With youth as our top priority, we must move forward. Friends, a lot has happened in that direction in the last 10, 12 years. The Startup India campaign has seen over 250,000 registered startups across the country today. The youth of the country are working themselves. They are providing employment to many others. The government of India has announced a 1 lakh crore innovation fund. I want to tell the youth of the country, come with your dreams. We will not let there be a shortage of resources. We have created a system to empower your hearts and minds with 1 lakh crore. New opportunities for research have been created. Digital India's affordable data has empowered the youth. If there is affordable data anywhere in the world, it is on the soil of India. And it has given new strength to the youth of the country. We have created a National Skill India program. We have opened up the space sector. We have formulated a national drone policy. We have created the Kilo India policy. We brought a new education policy after 35 years, and it has benefited middle-class families. Friends, from 2004 to 2014, I should give you the statistic. From 2004 to 2014, there were fewer than 350 universities in our country. In
Today, within just 10, 12 years, nearly 650 new universities have been added. We are reaching the figure of nearly 1,000. Before 2014, there were only 400 medical seats. Today, there are nearly 850 medical seats available. Not only that, foreign universities are now coming to Indian soil. My youth should be able to get degrees from foreign universities within India. Arrangements for this have already been made. We are working to ensure our youth are drawn to technology from childhood. This is why we have handed over more than 10,000 Atal tinkering labs to children to foster their interest in innovation and technology. We have opened many avenues for the 12-year-old youth and launched startups. You must have seen that India's private startups, led by youth with an average age of 28, launched their satellite and rocket in their very first trial. They have done a tremendous job, my friend. Today, there are more than 2.5 lakh registered startups. We recently hosted the AI Impact Summit. The reach, AI is expanding very rapidly. From the Red Fort, I want to make an announcement for the youth of the country. We have decided that in the coming year, we will train 1 crore youth in AI skills so that our country's youth can have the potential to lead in the world of AI. My friends, bioeconomy is a new sector. There was a time before 2014 when the bioeconomy sector was worth only 60,000 crore rupees. My young countrymen, look at the wonders you have achieved. When policies are right and goals are clear, our youth show their true potential in the bioeconomy. A business that was worth 60,000 crore before 2014 is now a bioeconomy. The bioeconomy has reached 20 lakh crore. Friends, it was the period of 2009-10. Only 1.5 lakh electric vehicles were sold in our country. 1.5 lakh electric vehicles were sold. In 2009-10, 1.5 lakh electric vehicles were sold. While in 2025, 25 lakh electric vehicles have been sold. My dear countrymen, the aviation sector is also advancing rapidly for my youth. New airports, new routes, and new job opportunities are being created. Maintenance and overhauling are also providing jobs to a large amount of skilled manpower in the country. We have achieved success in the direction of making Made India airplanes. The Made in India Defense Transport Aircraft C-295, it has already taken its flight. It has taken a successful flight. This is for the youth of the country, my friends. Drones have also done a great job. The Swamitva scheme is being successfully implemented in villages using drones. Nearly 50 million families have benefited from the Swamitva scheme, unlocking assets worth 140 lakh crore, which can now be used for bank loans. People can start their own businesses. My dear countrymen, this has become a huge burden for our middle-class families. The competition of coaching classes makes every parent feel that if their child isn't sent to one, they aren't a prestigious family. We are concerned about these poor and middle-class families as their expenses run into thousands of crores so that children can stay nearby, and they can be well taken care of. To ensure no financial burden on the family,
We have decided to provide free online coaching for various exams for the youth. There is digital public infrastructure. We have excellent talent and teachers. By integrating those resources, we are going to build a nationwide network to provide free coaching to the youth. My dear countrymen, I have always said, those who play flourish. When I speak of those who play flourish, my dear countrymen, today, India is making its mark in the world of sport. Now, the Indian national anthem is heard on the sports podium. India's national anthem is heard. India's tricolor flag can be seen waving. The top scheme has achieved great success. Khelo India Games, University Games, Winter Games, Beach Games, sports infrastructure, coaching, sports medicine, and nutrition. India is moving toward mastery in all these areas. A whole new field is opening for the youth. If one cannot become a player, a vast support system is also opening up. India's performance in the world of sports is improving, and we are moving forward as strong contenders for the 2036 Olympics, and India will host the 2030 Commonwealth Games. Oh, and my friends, in the Olympic Games held in the world, about 40 games are played, and about 350 events take place in the Olympics. And it will sadden you to know, my countrymen, my youth, I challenge you, I call upon you, I need your help in 2/3 of the 350 plus events. India is nowhere to be found. We have no presence. We don't qualify. We don't qualify. We have decided that we want the 2036 Olympics to be held in India, but for the disciplines in which India does not currently compete, the disciplines in which India does not qualify, the events that India has left behind, 3/4 of that space is waiting for us. India will emphasize this, and for this, we also want to launch a talent hunt campaign. If we need players for 2036, then we must focus on the youth sons aged 5, 10, or 15 years old. Today, we must focus on those daughters. And that is why a talent hunt campaign will be run in every village, every city, and every school to find sporting talent among children aged 5 to 15. Children's talent will be identified, and then, by providing them with special training, they will be groomed into good players to play for the country. My dear youth, drug abuse is becoming a major crisis before the country and its youth. A drug-free India should be our collective responsibility. For our bright future, our young generation must be strong. Our youth potential should be utilized for our country. Therefore, for a drug-free India, recently, my Bharat volunteers, the country's NGOs, social and cultural organizations, and spiritual leaders have come together to set a 100-week program. The campaign is going to run for 100 weeks. I want to tell every family that you too should become a part of this campaign. Join it and come forward to fulfill the dream of a drug-free India. My dear countrymen, in the 21st century, it is essential to eliminate the challenges that have existed for decades. Naxalism and Maoism have destroyed the future of lakhs of youth.
They snatched away young sons from many mothers and ruined them. They shattered the dreams of every parent. This Naxalism held a huge part of India and a massive population in its grip for 4 decades. It held them captive at the tip of a gun. It tore the Constitution to shreds. And more than 3,000 of our police and security force personnel were martyred while protecting the common citizens of the country. More of our police personnel had to sacrifice their lives, the soldiers in war, just so the common man could be saved. This Naxalism had left the land blood-soaked. When you gave us the opportunity in 2014, we pledged on that very day that we would free the country from Naxalism. And today, I am happy that Naxalite Maoist violence is breathing its last. It hardly has any strength left now in the direction of eliminating it completely, where Naxalite bullets used to be fired, where the land used to be soaked in blood. Today, in those same Naxal-affected areas, the tricolor of development, trust, and effort is flying because they are now Naxal-free. My dear countrymen, we have not underestimated this challenge. We need to be even more cautious about this challenge. For years, people with Maoist ideologies held positions of influence within the corridors of power. As advisors in government committees, these Maoist thinkers also influenced policies. My dear countrymen, we have succeeded in eliminating armed Naxalites in the forests and